10th plus 2 வில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Dear students, so in this class we learn about the periodic classification of elements. So in the periodic classification of elements, நீங்கள் 10th classலேயே படிச்சிருப்பீங்க. Periodic classification is one of the important lesson in our chemistry. So இப்போ இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கும்போது நீங்கள் 10thலேயே இந்த periodic classification of elements படிச்சிருப்பீங்க. But in 11th portion we study detailedly. So the periodic classification of elements. So the periodic classification is used to classify the elements are present in nature. So nature பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்கு, number of compounds, that means millions of compounds are occurs in nature, million of chemical compounds existing in our nature. So not only any one of the compounds. So நம்ம யூஸ் பண்ணுற most of the products என்னவா இருக்கும், எல்லாமே compound formatல தான் present ஆயிருக்கும். So நேச்சுரலாகவே the chemical compounds exist. So நேச்சுரலாகவே நமக்கு என்ன கிடைக்குது, compounds chemical formல present ஆயிருக்கு. Those compounds are with different compositions. So அந்த compounds எல்லாமே என்ன formல இருக்கும், different compositionல present ஆயிருக்கும். So compounds means which consists more than one element. ஒரு type of element இல்லாமல் more than one type of elements are present in a compound. So those compounds with a different composition and properties. ஒவ்வொரு காம்பவுண்டுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ ஆல் த காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் நாட் இன் சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்கிறனால தான் நம்ம மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ த காம்பவுண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இன் நேச்சர் வித் டிஃப்ரெண்ட் காம்போசிஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். So the compounds may contain the same elements. So எல்லா காம்பவுண்ட்லையும் for example we consider any two compounds. Those two compounds may contain same type of elements. So அந்த compounds analyze பண்ணும்போது அந்த compoundsல present ஆயிருக்கக்கூடிய element எப்படி இருக்கலாம், same elements present ஆயிருக்கலாம், but their compositions are different. That means different percentageல present ஆயிருக்கும் and properties. So அதோட percentage variation இருக்கும்போது அதோட properties என்ன ஆகுது, differ ஆகுது. So the number of millions of chemical compounds existing in nature with different compositions and properties. So formed from, so those compounds are formed from less than 100 naturally occurring elements. But naturally நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய elementsல less than 100. So 100 elementsக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய elements வந்து என்ன பண்றோம், those millions of compounds are appeared in nature and most of the compounds are prepared synthetically. So நேச்சுராவே இவ்வளோ compounds இருக்கு, millions of compounds சொல்லியாச்சு. அப்போ சிந்தட்டிக்கலாக நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம், for our purpose we prepare number of compounds. Those compounds are prepared artificially, synthetically prepare பண்றோம். So இது எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா, depending on their nature of the elements. So அப்போ அந்த காம்பவுண்ட்ஸில் என்னென்ன எலமெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு and what are the properties of those elements, அந்த எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன. So based on the properties of the elements the compounds are prepared. அப்போ எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரியும். But we have the number of elements, so more than 100 elements. So nowadays we have 118 elements. So at present days, இப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கு, more than 118 elements are present. More than 118 elements are present. So the 118 elements ஓட properties நம்ம டிசைட் பண்ணி வைக்கிறது it's too tough. So to remind the properties of the 118 elements are very tough. ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ டு சிம்பிளிஃபை டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தோஸ் எலமெண்ட் வி யூஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன். அப்போ அந்த எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டியை ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, ஸோ ஈஸியாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், வி யூஸ் த பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட். ஸோ ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ் வி அரேஞ்ச் த எலமெண்ட்ஸ் இன் த பீரியாடிக் டேபிள். நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ அதை எடுத்தோடனே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இஸ் இன்வால்வ் டு மேக் த பீரியாடிக் டேபிள். ஒரு பர்ஃபெக்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம கொண்டு வரதுக்காக என்ன பண்ணுறோம், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் இன்வால்வ். ஸோ எடுத்தோடனே யாராலும் என்ன பண்ண முடியாது, ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ப்ட்ஸ் ஆர் மேட் டு மேக் எ பர்ஃபெக்ட் பீரியாடிக் டேபிள். So the first attempt is Lavoisier. So the first attempt is made by Lavoisier, Anthony Lavoisier.
So Anthony Lavoisier classified the elements only 23. So only 23 elements மட்டும் தான் classify பண்ணியிருந்தார். So Lavoisier classified only 23 elements. So first he classified only the two elements, sodium and lead. So Lavoisier first classify பண்ணது only two elements and those two elements are sodium and lead. So the Lavoisier எப்படி classify பண்ணார் இந்த 23 elements? So on his period of time. So Lavoisier period timeல only 23 elements are experimentally identified. So அந்த compoundsல என்னென்ன elements இருக்கு. So ancient timeல என்னன்னே தெரியாது. Compounds நம்மள என்னென்ன element இருக்கு இல்ல அப்படின்னு தெரியாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். We don't know about the properties of the elements or those compounds are made by the elements. அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் எலமெண்ட்னால மேடப் ஆயிருக்கா இல்லையா எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அது தெரியாமே தான் ஆன்ஷியன் பீரியடில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அட் நவடேஸ் ஆல்சோ வி டோன்ட் நோ அபவுட் த எலமெண்ட். இப்போ நமக்கு தெரியாது. ஸோ நமக்கு இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கனால நமக்கு தெரியும். ஸோ எலமெண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது, இவ்வளோ எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும். பட் நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கெலாம் அந்த எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் தெரியாது இல்லையா? அப்போ நம்ம தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? வி யூஸ் த எலமெண்ட்ஸ் இன் அவர் டே டு டே லைஃப். ஸோ அப்போ அட் த டைம் ஆஃப் லவாய்ஷியரோட பீரியடில் ஒன்லி 23 எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபைட். ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க 23 எலமெண்ட்ஸை மட்டும்தான் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க. Those 23 elements are classified by Lavoisier into 4 groups. The 23 elements-ஐயும் 4 group-ஆ classify பண்ணியிருந்தார். So those 4 groups are acid making elements, gas-like elements, metallic elements and earthy elements. Metallic elements and earthy elements. So acid making elements அப்படின்னா என்னது? For example, the acid making elements are sulfur, phosphorus, charcoal. So sulfur forms sulfuric acid. Acid produce பண்ணும் sulfuric acid, sulfurous acid. So number of acids are prepared by sulfur. And phosphorus acid, phosphoric acid, pyrophosphoric acid and charcoal. So charcoal means carbon. Charcoalங்கிறது என்னது? Carbon. So the organic acids which contains carbon. Organic acid la enna present aayirukku? Carboxylic acid la carbon present aayirukku. So those are example for acid making elements. So according to Lavoisier classification, the elements are classified into 4 groups. The first one is acid making elements, gas like elements. The gas like elements is also known as non-metals, then metallic elements, earthy elements. So in acid making elements, the example for acid making elements are sulfur, phosphorus, charcoal. So charcoal means carbon. Those 3 elements are used to prepare acids. Acids prepare பண்ண யூஸ் பண்றோம். Then the second category is gas-like elements. So the gas-like elements are non-metallic character. So metals, non-metals, இதுவும் 10th classல படிச்சிருப்பீங்க. So the gas-like elements means non-metals. It's otherwise known as non-metals. So the example for non-metals are light, caloric. So caloric means heat. So the light rays, heat and oxygen, nitrogen and hydrogen. So the nitrogen is also known as azote. Nitrogen என்னன்னு கொடுக்கலாம்? Azote அப்படின்னு கொடுக்கலாம். Azo groups அப்படின்னு கொடுப்போம். So the example for non-metals are light, caloric, oxygen gas, nitrogen gas and hydrogen gas. Those are example for gas-like elements. Then the third one is metallic elements. So metallic element means some example for metallic elements are cobalt, mercury, platinum, tin, copper, nickel, iron, gold, zinc, silver, manganese, tungsten. Those metallic elements are known on the period of Lavoisier. So number of metals, more than 118 elements are present. So among the periodic table, 80% are metals. So periodic table 80% என்ன ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு? மெட்டாலிக் ஃபார்ம்ல தான் present ஆயிருக்கு. But at the time of Lavoisier, those metals only known. So இவ்வளோ metals மட்டும்தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. The next one is earthy element. The fourth classification is earthy element. So some of the example for earthy elements are lime. So lime means calcium oxide. So those are the compounds. Lime means calcium oxide. And magnesia. So magnesia is magnesium oxide. Then barytes. So barytes mean barium sulfate. And argilla. So argilla means aluminium oxide. Then silex means silicon dioxide. So the earthy elements. So the earthy elements are compounds. Those are occur in nature. Those earthy elements, those compounds which consist the elements. So that is known as earthy elements. Those compounds are occurs from the earth. So those compounds are occurs from the earth. Those compounds which consist the elements. So in the compounds la enna present ஆயிருக்கு? Some elements present ஆயிருக்கு. For example, lime which consists calcium,
Magnesia, which consists magnesium. Barytes, which consists barium. Argilla, which consists aluminium. So silex, which consists silicon. So those are called as earthy elements. So at the period of Lavoisier, 23 elements are experimentally identified. Those 23 elements are classified into 4 types: acid making elements, gas like elements. So the gas like elements are also known as non-metals, then metallic elements and earthy elements. So the next one is Dauber-Near triads. So the Lavoisier classification is not satisfied. So இந்த classification என்ன ஆகல, எல்லாத்தையும் satisfy பண்ண முடியல. நான் வந்து சொல்லிருக்கேன் first attemptல எல்லாத்தையும் success பண்ண முடியாது. இப்போ Lavoisier first ஒரு step எடுத்து வச்சிருக்கார், but it's not satisfied. So the next one, Dauber-Near came to explain the classification. So that is Dauber-Near triads. So the Dauber-Near triads. So triads means, so Dauber-Near is one of the scientists who classify the elements in the form of triads. So the triads which consist 3 elements. So 3 elements present ஆயிருக்கும். So the Dauber-Near arrange the triads based on their atomic weight. அதோட atomic weight base பண்ணி இந்த triads form பண்ணாரு. So the triads means which consists 3 elements. So Dauber-Near classified some elements such as chlorine, bromine and iodine with the similar chemical properties into the group of 3 elements called as triads. So the Dauber-Near first எந்த 3 elements எடுத்துக்கிட்டாங்க? Chlorine, bromine and iodine. Chlorine, bromine and iodine. So those 3 elements are included into a groups. Those groups are, this groups is called as a triad. So the ஒரு group form பண்ணார். So 3 elements ஒரு group consider பண்ணாரு based on their atomic weight. So the group is called as a triads. So according to Dauber-Near triad, in triads the atomic weight of the middle element nearly equal to the arithmetic mean of the atomic weight of other 2 elements. So triads la எவ்வளவு element இருக்கும்? So 3 elements present in triads. So அதான் triads அப்படினு கொடுக்கிறோம். So among the 3 elements, the atomic weight of the middle element. So middle la present ஆயிருக்கூடிய element ஓட atomic weight which is nearly equal to the arithmetic mean of the atomic weight of other 2 elements. So arithmetic mean means average. So average of the other 2 element. So for example, lithium, sodium, potassium, the 3 elements assume பண்ணலாம். These 3 elements which makes a triad. So first initial அவர் start பண்ணது என்னது? Chlorine, bromine, iodine எடுத்துட்டு triads form பண்ணார். Some more examples are given. So first one is lithium, sodium, potassium. So these 3 elements which makes a triad. The 3 elements சேர்ந்து எதை form பண்ணுது? ஒரு group form பண்ணுது. That group is called as a triad. So the what is the middle element in this group? Sodium. So lithium, sodium, potassium. The middle element in this group is sodium. So the atomic weight of the middle element. So sodium atomic weight எப்படி இருக்கணும்? Which is nearly equal to the arithmetic mean of the other 2 elements. So not exactly equal. Exactly equal இருக்காது, nearly equal. So இதோட average-க்கு equal இருக்கும். So the other 2 elements are lithium, potassium. Other than sodium are lithium and potassium. So the atomic weight of lithium is 7. The atomic weight of potassium is 39. So arithmetic mean means average. 7 plus 39. Average by 2. The value is equal to 23. So the atomic weight of the sodium is 23. So expected value என்னவா இருக்கு? 23 ஆ இருக்கு sodium. But the atomic weight of the middle element என்னவா இருக்கு? Exactly 23. So அதான் இங்க explain பண்ணிருக்காங்க. So in triads, the atomic weight of the middle element sodium nearly equal to the arithmetic mean of the other 2 elements lithium and potassium. அப்ப lithium potassium atomic weight க்கு average எடுத்தா அதுல கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்? The atomic weight of sodium க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். So we prove. So அப்ப இங்க சோடியத்தோட atomic weight என்னது? 23. So இந்த lithium and potassium க்கு average எடுக்கும்போது கிடைக்கிறது என்னது? 23. So the atomic weight of sodium is equal to 23. So the second group of triad is chlorine, bromine and iodine. So middle element is bromine. So the atomic weight of the middle element is 80. So இது எப்படி இந்த triadல obey ஆகுதுன்னு பார்க்கிறோம். So the atomic weight of chlorine is 35.5. The atomic weight of iodine is 127. So அது other than the middle element. So middle element bromine. Middle element ஓட atomic weight எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம்? Average of the other 2 element, that is chlorine and
iodine. The atomic weight of chlorine is 35.5. The atomic weight of iodine is 127. So இதுக்கு average எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? We get 81.25. That is equal to the atomic weight of bromine. That is the middle element. So bromine ஓட atomic weight க்கு equal இருக்கணும். So but நீங்க actually atomic weight எவ்வளவு இருக்கு? 80. நம்ம அதான் கொடுத்துருக்கோம். Nearly equal to the arithmetic mean of the atomic weight of the other two elements, not exactly equal. So approximately equal than nearly equal than இங்க 80, இங்க 81.25. So nearly equal to the arithmetic mean of the other two element. Then third group of triad is calcium, strontium, barium. Calcium, strontium, barium. So the middle element in this group is strontium. So the atomic weight of strontium is 88. The atomic weight of other two elements, calcium is 40 and barium is 137. Its average value is equal to 88.5. That is equal to the atomic weight of strontium. So atomic weight of strontium already is given as 88. So the calculated value is 88.5. So it is approximately equal to that value. So those three group of triads obey the Dauber-Inner triad. But it's also, it is not satisfied all the elements are not satisfying the Dauber-Inner triad. So எல்லா elementum இதை satisfy பண்ணாது. Some limitations are present. So Lavoisier classify பண்ணும்போது only 23 elements are available. In Dauber-Inner triads, it's not satisfied, not applicable for all the group of elements. So for some limitation, so iron, cobalt, nickel, those three elements, and ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinum. So the Dauber-Inner triad is not applicable for those three types of elements. But Dauber-Inner triad is not satisfy the all group of element. But some of the group of elements, some of the group of triads only satisfy the Dauber-Inner triad. But எல்லா group of element என்ன பண்ண முடியல? Satisfy பண்ண முடியல. So the next one is, அப்ப அதை clarify பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம்? Next atom, that is de-Chancotais theory. AEB de Chancotais theory. So the de-Chancotais relates the, so அவர் எது relate பண்ணி எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு? இப்போ Dauber-Inner triad எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு? Based on atomic weights. So de-Chancotais also report his theory based on their atomic weight. So he relates the properties of the element and their atomic weights. So element ஓட ப்ராப்பர்ட்டியை அதோட atomic weights கூட relate பண்ணி கொடுத்திருந்தாரு. So according to his theory, the properties of bodies are the properties of the numbers. The properties of bodies are the properties of the numbers. In the statement, the body indicates that the element. So the properties of the element are the properties of the numbers. So the numbers means atomic weight. So இங்க Chancotais explain his theory based on their atomic weight. Atomic weight base பண்ணி தான் explain பண்றாரு. So the properties of the bodies are the properties of the numbers. So bodies அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது? Which indicates that element. So properties of the elements are the properties of the numbers. So the numbers indicates that atomic weight. So இந்த theoryல numbersங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது? It mean that atomic weight. Atomic weight மீன் பண்ணுது. So the de-Chancotais arrange the elements in a cylinder with the increase in atomic number. Atomic number increase ஆக ஆர்டரில் என்ன பண்ணியிருந்தாரு? ஒரு cylindrical formula, ஒரு helical structureல fill பண்ணியிருந்தார். elements arrange பண்ணியிருந்தார் with increase in atomic weight. So the atomic weight increasing வரல ஒரு cylinderல place பண்ணும்போது the cylinder is divided into 16 parts. ஒரு 16 parts divide பண்ணியிருக்காங்க. So the 16 parts divide பண்ணிட்டு and the 16 parts are vertically crossed on the outer surface of the cylinder. So outer surfaceல நம்ம இதை draw பண்றாங்க, vertical lineல draw பண்றாங்க. So he intended the numbers to mean the value of atomic weights. He designed a helix by tracing at an angle 45 degree to the vertical axis of a cylinder with the circumferences of 16 units. So the cylinder oda circumferences outer surface la 16 units divide பண்றாங்க. So with the angle of 45 degree 16 units divide பண்றாங்க. என்ன angle la? 45 degree angle la. So he arranged the elements in the increasing atomic weights along the helix on the surface of this cylinder. So இதான் helix. அப்ப இந்த ஒவ்வொரு spiral, ஒவ்வொரு ring, ஒவ்வொரு rotationல என்ன பண்றோம்? The elements arrange பண்றாங்க with the increasing order of their
atomic weight. So lithium, beryllium, boron, carbon with increasing order arrange பண்றோம். So carbon, nitrogen, oxygen, then sodium, magnesium, aluminum, silicon, potassium, calcium, scandium, titanium. So the elements are arranged with increasing order of the atomic weights on the helix. So when he draw a vertical line on the surface of the cylinder. So first helix la elements fill பண்ணியாச்சு. Then அதோட surfaceல என்ன பண்றாங்க, vertical line draw பண்றாங்க. So when he drawn a vertical line, the elements which are present in the same vertical line are have same properties. அப்ப vertical lineல draw பண்ணும்போது which elements, so what are the elements are lie on the same vertical line. அப்ப எந்தெந்த elements எல்லாம் அதே vertical lineல place ஆகுதோ those are having same properties. For example, when we draw the vertical line on the surface of the cylinder, the cylinder surface la vertical line draw பண்ணிருக்கும். Number of vertical lines are drawn. So 16 vertical lines drawn பண்ணிருக்கும். But நான் இங்க கொடுத்திருக்க diagram எழுது just 4. So easy identify பண்றதுக்காக. So the first vertical line which consists the elements which lies on the first vertical line is lithium, sodium, potassium. So same vertical line la place ஆயிருக்க elements are having same properties. So lithium, sodium, potassium are having same properties. On the second vertical line, beryllium, magnesium and calcium are present. Those are having same property. Then boron, aluminum, scandium, those are having same properties. So based on this helical structure, Chan-Cotais classify the elements. So Chan-Cotais classify பண்ணியிருந்தாரு. But it's not also not accepted by all the peoples. எல்லாத்தால என்ன பண்ண முடியல, accept பண்ண முடியல. It is a failure one. அப்ப இது fail ஆச்சுன்னா என்னது, we have to make a next attempt. இன்னொரு attempt draw பண்றோம். That is law of octaves. So the law of octaves is given by J. Newland. So it is also known as Newland law of octaves. So law of octaves is given by J. Newland. So இந்த law என்னன்னு கொடுக்கலாம், Newland law of octaves அப்படின்னு கொடுக்கலாம். So based on the Newland arrange the elements based on the atomic weight. So டாபர் இன்னொரு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு, atomic weight பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு. Chan-Cotais also arranged the elements based on their atomic weight. Newland arranged the elements based on their atomic weight. So இவங்க எல்லாருமே எதை பேஸ் பண்ணி தான் elements அரேஞ்ச் பண்றாங்க, அதோட atomic weight பேஸ் பண்ணி தான் அரேஞ்ச் பண்றாங்க. So Newland also arranged the elements with the increase in atomic weight. அதோட atomic weight increasing order la arrange பண்ற. So on arranging the elements in the increasing order of atomic weights, the properties of every 8 elements are similar to the properties of the first element. So this is the law of octaves. On arranging the elements in the increasing order of atomic weight, the properties of every 8th element are similar to the properties of first element. அப்ப 8th element ஓட properties எதுக்கு சிமிலரா இருக்கும், first element ஓட propertiesக்கு சிமிலரா இருக்கும். He arranged the elements with increasing order of atomic weight. So என்னென்ன element arrange பண்ணிருக்காங்க, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. இதோட atomic weight பாருங்க 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19. So increasing order of their atomic weight. So on the period of Newland, the noble gas are not formed. So அந்த டைம்ல என்ன பண்ணல, noble gas ஐடென்டிஃபை பண்ணல. So without noble gases, those elements are written with increasing order of their atomic weight. அப்ப first element in this arrangement is lithium. அப்ப lithium தான் first element. So what is the 8th element? Sodium. அப்ப 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. அப்ப 8th element is sodium. So lithium and sodium having the same properties. So அதான் இங்க ஸ்டேட்மென்ட்ல கொடுத்திருக்கோம். On arranging the elements in the increasing order of atomic weights, the properties of every 8th element are similar to the properties of the first element. அப்ப first element ஓட ப்ராப்பர்ட்டியும் 8th element ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், சிமிலரா பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். So not only lithium and sodium. So next element is beryllium. இப்போ பெரிலியத்திலிருந்து பார்க்கும்போது 8th element என்னது, magnesium. So the beryllium and magnesium having similar properties. So for aluminum, for magnesium, magnesium 8th element என்னது, calcium. So those are having similar properties which is similar to the musical note. So the musical note பார்த்துக்கோங்க, சரிகம பத நிச. இப்போ first letter என்னது, ச. 8th letter என்ன, again sa. இப்போ similar properties, similar same letters are present like a musical note. So in the same way, the properties of the first element are similar to the properties of the
eighth element. This is the law of octaves. So the law of octaves is also known as Newland law of octaves. So Newland law of octaves அப்படின்னு கொடுக்கலாம். So but இதுவும் என்னது satisfy ஆகலை. ஸோ எப்படி சான் கோட்டாய்ஸ் இஸ் நாட் அக்செப்டட் அப்படியோ அதே மாதிரி இந்த நியூலேண்ட் லா ஆஃப் ஆக்டிவ்ஸ் இருந்து இட் ஹேஸ் சம் லிமிடேஷன், சம் ட்ராபேக்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட், டிமெரிட்ஸ் இருக்குது, எல்லாத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ண முடியல. ஸோ வாட் ஆர் த டிமெரிட்ஸ் ஆர் லிமிடேஷன்ஸ்? இட் அப்ளிகபிள் ஃபார் த லைட்டர் எலமெண்ட்ஸ் அப் டு கால்சியம். ஸோ கால்சியம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகுது. கால்சியம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் applicable ஆகுது. So the lighter elements up to calcium means with the atomic number 20. So calcium atomic number என்னது 20. So up to 20 calcium வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். Our lighter elements means which atomic weight is 40. So it is applicable for the lighter element up to calcium with atomic number 40. So atomic number 40 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய element, atomic weight 40 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய elementsக்கு மட்டும்தான் இது applicable ஆகுது. இந்த Newland law of octaves. It's not applicable for heavier element with maximum atomic weight. So atomic weight அதிகமாக இருக்கு, heavier atomic weight இருக்கக்கூடிய elementக்கு என்ன ஆகல, applicable ஆகல. Then the second limitation is with the discovery of noble gases, the properties of eighth element not similar to the first one. So with the discovery of noble gases, so in the Newland period of என்னன்னு சொன்னோம், so the noble gases are not found. உங்களோட பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 10th புக்கில் இருக்க பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்து பார்த்தா தெரியும். ஸோ என்ன இருக்குங்க, லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின். Then the noble gases is neon. So next one, after that chlorine there is the noble gas argon. So அப்போ இங்கே நியான் ஆர்கனை நம்ம பிளேஸ் பண்ணலை, ஏன்னா அந்த பீரியடில் என்ன இல்லை, noble gases தான் ஃபவுண்ட் பண்ணலை. இப்போ noble gases இல்லாதனால the first element which has a similar properties to the eighth element அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். பட் with the discovery of noble gases டிஸ்கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா after that the properties of eighth element not similar to the first one. ஸோ ப்ராப்பர் eighth elementோட ப்ராப்பர்ட்டி எதுக்கு சிமிலராக இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு சிமிலராக இல்லை, பிகாஸ் the eighth element is noble gases. இப்போ லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின் அண்ட் தென் நியான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் லித்தியம், eighth element is neon. But first element properties is not similar to the properties of eighth element, having different properties. So it's not applicable after the discovery of noble gases. So those two limitations are present. அப்போ அந்த demerits இருக்கனால இது என்ன பண்ண முடியாது, accept பண்ண முடியாது. So Dauber-Renner triad is not acceptable and D. Charn-Coty's theory is not accepted, and law of octaves is not also applicable due to the two demerits. One is it's not only applicable for the lighter elements up to calcium with atomic weight 40. The second limitation is after the discovery of noble gases, the properties of eighth element not similar to the first one. So next one is Lothar-Meyer arrangement or Lothar-Meyer curve. So the Lothar-Meyer arrangement or Lothar-Meyer curve என்ன பண்ணுறோம், he plotted a graph between the atomic volume and atomic weight of the element. So atomic volume atomic weight exactly plot பண்ணுறார். So இந்த Lothar-Meyer arrangemental not only the atomic volume, so some of the physical properties, atomic volume மட்டும் கிடையாது, some other physical properties atomic weight-க்கு against-ஆ plot பண்ண முடியும். So என்ன other physical properties, he plotted the physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point against atomic weight. So atomic volume, melting point, boiling point இதெல்லாம் எதுக்கு against plot பண்ணலாம், atomic weight-க்கு against plot பண்ணலாம். So when he plotted the atomic volume against atomic weight, he get a graph, ஒரு graph கிடைக்குது. So from the graphical representation we observed that the element with similar properties occupied similar position on the curve. So the element with similar properties, அப்போ similar properties இருக்கக்கூடிய element similar position occupy பண்ணும். அந்த graphical representation graphல similar position occupy பண்ணும். That is Lothar-Meyer arrangement. So he plotted a curve between the atomic volume and atomic weight of the element, and he observed that the element with similar properties occupied similar position on the curve. இப்போ similar properties நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க, atomic volume is taken in y axis, atomic mass is taken in x axis.
So when we plot the atomic mass against atomic volume, so what is எப்படி நம்ம atomic volume calculate பண்ணலாம்? By mass by density. So mass of the atom is divided by its density. Our density ஆல divide பண்ணும்போது we get atomic volume. So இதுக்கு ரெண்டுக்கும் against நம்ம plot பண்றோம். We get a graphical representation. We get a curve. ஒரு curve நமக்கு கிடைக்குது. So இந்த curveல என்ன இருக்கு? We have the peaks and trough. So peakங்கிறது the sharp peak. மேலே உயரமாக இருக்கிறது என்னது peaks. So we get a peak and trough. So troughங்கிறது at the bottom of the curve. So the peaks are occupied by the most electropositive alkali metals. So the peak of the curves are occupied by electropositive alkali metals. So what are the alkali metals? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Those are alkali metals. So the first group metals are alkali metals. Those are having most electropositive nature. So the peaks of the curves are occupied by most electropositive metals. So the most electropositive metals in the periodic table is alkali metals. The next one is descending portion of the curve. So the descending portion is when the curve is come downward. So downward la varadha the descending portion. So the descending portion of the curve is occupied by electropositive alkaline earth metal. So the first group is alkali metal. The second group is alkaline earth metal. About the peak of the curve is occupied by alkali metal. The descending portion, so downward portion. So descending portion of the curve is occupied by alkaline earth metal. So the alkaline earth metals are beryllium, descending portion, downward lithium to carbon. Kila varumbodhu enna irukku? Beryllium. The second descending portion is from sodium, sodium to aluminum, magnesium present aayirukku. So the second alkaline earth metal. Then the third alkaline earth metal is calcium, descending portion. So descending portion present aayirukku. Descending portion la irukadhu the calcium. The next descending portion having strontium. The next descending portion having barium. So the alkaline earth metals are beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. So descending portion of the curve is occupied by alkaline earth metals. Some of the alkaline earth metals are beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. And ascending portion of the curve. So the ascending portion of the curve are occupied by most electronegative metal, that is halogen. Most electronegative metal, that is halogen. Most electronegative element, that is. So the descending portion of the curve is occupied by most electronegative elements, that is halogens. But descending portion in the sorry, ascending portion fluorine, chlorine, bromine, iodine. So in the ascending portion la parunga irukku fluorine. Next ascending portion chlorine. Next ascending portion bromine. So next ascending portion iodine. So the ascending portion on the curves are occupied by most electronegative element, that is halogens. So halogens occupy பண்ணிருக்கு. So the Lothar-Meyer arrangement la he plotted the curve between the atomic volume and atomic weight. So those elements are present on the same portion of the curves are having same property. அப்ப peaks la present ஆயிருக்க elements எல்லாம் ஒரே properties இருக்கும். Ascending portion la present ஆயிருக்க elements க்குலாம் ஒரு properties இருக்கும். Descending portion la present ஆயிருக்க elementக்கு ஒரு properties இருக்கும். And the bottom of the curve is occupied by transition element. The bottom of the curve is occupied by transition elements. And the Lothar-Meyer arrangement is also not satisfied all the groups. So இதை என்ன பண்ண முடியல, எல்லா அந்த கிளாசிஃபிகேஷனை satisfy பண்ண முடியல, because it have one limitation. At the time it has only 28 elements. So he arranged the 28 elements only on graph. So 28 elements மட்டும் தான் present ஆயிருக்கு. But nowadays we have 118 elements. So the Lothar-Meyer arrangement is also not satisfied.